Sri Gurubhyo Namaha. So today class is definite integrals. Definite integrals of GAF. That means definite integrals involving greatest integer functions. So I am going to explaining GAF definition and properties and based on problems. Today I am going to explaining these four problems. Okay, 1, 2, 3, 4. These problems are based GAF properties, GAF definition. What is GAF? What is meant by GAF? How to examples on GAF. So today class is only GIF, greatest integer function. Okay, what is the meaning of the GIF, greatest integer function? Suppose how to define this function? What is the definition of this function? So the function f of x is equal to GIF. That means how to define f of x is equal to GIF of x is equal to k less than or equal to x less than k plus 1, where k is any integer. Okay, k less than or equal to x less than k plus 1. This function is called GF, greatest integer function. Sometimes it is denoted by integral part of x. That means sometimes it is read as integral part of x. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో మనం x వేరియబుల్స్ రాస్తే కనుక దాన్ని మనం GAF అంటామట, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ x అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ GAF of 1.5 is equal to 1. According to the definition, the 1.5 lies between 1 and 2. Here k is equal to 1 and 2, and that means the 1.5 lies between 1 and 2. So the value of this one is equal to 1. This is the definition, because k less than or equal to x. Take x is equal to k. So the integral part of 1.5 is 1. That means integer part ని తీసుకోవడాన్ని మనం GAF అంటామండి. గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్, దాని మీనింగ్ అందులోనే ఉంది. ఇందులో ఉన్నటువంటి గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఇది 0.5 is a decimal part. That means fractional part. 1 is a integer. Which one is this? Is greatest integer, that is 1. So this function, that means this is set A, real numbers, all real numbers. This is set B, that equal to Z, integers. Suppose the function is defined f is equal to GAF. So the domain is all real numbers. అన్ని రియల్ నెంబర్స్ మనం తీసుకుని ఈ ఫంక్షన్ ఆపరేట్ చేస్తే కనుక we get the integers. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అనేది రావు. అందుకే దీనికి ఇంకొక పేరు ఏమని పెట్టుకున్నాం మనం? ఇంకొక నేమ్ ఏంటి? అనదర్ నేమ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ x or greatest integer function. So the definition of the greatest integer function. So definite integrals involving greatest integer functions. అంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ లో ఈ ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కనుక మనం ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి? సో ద ఫంక్షన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ f of x is equal to GAF is x lies between k and k plus 1, and also x is equal to k, that is k less than or equal to x less than k plus 1. What are the domains and range of GAF? The domain is all real numbers. అన్ని రియల్ నెంబర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అన్ని రియల్ నెంబర్స్ మనం ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. We get the integers only. For example, integral part of 1.5 or GAF 1.5 is equal to 1. Next, what is the value of minus 1.5? By the definition of minus 1.5 lies between minus 2 and 1, that equal to minus 2 less than x less than minus 1. Minus 2 and minus 1 lies between. So this value is equal to minus 2. So GAF of minus 1.5, that means integral part of minus 1.5 is equal to minus 2 according to the definition. By the definition of x lies between, that means minus 1.5 lies between minus 2 and minus 1. Suppose, for example, what is the GAF of 1.2? That equal to 0.5. That equal to what is the greatest integer? 0. That equal to 0. By the definition, 0.5 lies between 0 and 1. So GAF value is 0. This is the introduction and definition of GAF. The domain of GAF is all real numbers and the range is all integers. So this is the introduction and definition of greatest integer function. Sometimes it is read as integral part of x.
That means problems are definite integrals involving GAF. That means greatest integer function. What is first one? First problem solution is integral 0 to n GAF of x dx. How to evaluate the definite integrals involving GAF? So this is GAF, square brackets, in square brackets put x is notation for the GAF. Okay, so 0 to n integral part of x or GAF dx, that equal to, now take LHS, that means this value, integral 0 to n GAF dx is equal to, that means this is total length 0 to n. So this n length divided into equal parts 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, go on like this 1, 2, 3, so on n. The splitting into this definite integral n equal parts, that equal to 0 to 1 GAF x dx plus 0 to 1 to 2 gx dx plus integral 2 to 3 GAF x dx plus go on like this plus integral n minus 1 to n GAF x dx. Okay, so splitting into n equal parts. So 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, go on like this n minus 1 to n. Okay, that equal to, what is the GAF of 0 to 1? That means the variation between 0 to 1 means 0 0.1, 0 0.2, 0 0.3, 0 0.9999. What is the value of 0 point something is equal to 0 by the definition of GAF. So this value is equal to 0, 0 to 1. GAF of x, variation between 0 to 1 is 0 dx plus, next, what is the value of GAF? That means x varies from 1 to 2, that means 1.1, that means GAF 1 point something, that equal to 1. So the x variable varies 1 to 2, that means 1.1, 1.2, 1.3, go on like this 1.999. What is the GAF of 1.999? 1. So this value is equal to 1. That means integral 1 to 2, this value 1 dx. Okay, this 0 to n splitting into n equal parts, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, so on n minus 1 to n. Okay, what is the integral part of x? X variation between 0 to 1. 0 to 1, the value is 0 because 0 point something, GAF 0.1 is equal to 0. 0 की 1 की మధ్యలో వేరీ అవుతున్నప్పుడు 0.1, 0.2, 0.3 వస్తున్నప్పుడు GF వాల్యూ డెఫినిషన్ ప్రకారం 0 అవుతుంది 0. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్, 1 కి 2 కి మధ్యలో వేరీ అవుతున్నప్పుడు GF వాల్యూ 1 point something, that means 1.9 is equal to 1 by the definition of GF. So this value is equal to 1. What is the value of GF of x? Variation between 2 to 3, that means 2 point something. So GAF of 2 point something means 2, that equal to this value is equal to 2 dx. Go on like this. Integral part of variation between n minus 1 to n, what is the value? Is also 1, that equal to 1 into dx. That means okay, next 0 into something total 0 plus integral 1 into dx x plus here 2 is constant, right, in front of integration 2 into integral 1 into dx x, limits 2 to 3 plus 1, n minus 1 into this is also integration 1, integral 1 into x dx. Okay, next limits, upper limit lower limit, 2 minus 1 plus 2 into 3 minus 2 plus so on, n minus 1 into n minus of n minus of n minus 1. So by simplification 1 plus 2 plus 3 1 like this n minus 1. This is the sum of the first n minus 1 natural numbers, that equal to 1 plus 2 plus 3 is equal to n minus 1 is equal to n into n minus 1 by 2, లేదా by using AP property, arithmetic progression. First term a is equal to 1, common difference d is equal to 1, the sum of the n terms Sn is equal to n by 2 a plus n minus 1 into d. So this is the simplest
formula 1 plus 2 plus 3 plus so on n minus 1 is equal to n into n minus 1 by 2. So the definite integral value 0 to n integral part of x, that means GAF dx is equal to n into n minus 1 by 2. So first problem is over. Next, solution of second problem. What is second one? Integral 0 to n x minus integral part of x, that means GAF of x dx. Okay, integral 0 to this n can be written as n into 1 x minus GAF x dx. So by using this property, integral 0 to nt f of x dx is equal to n into 0 to t f of x dx. By using this property, this is very most important property in periodic function. The first property is this one. Okay, by using this property, so integral 0 to n into 1, that means n into integral 0 to 1 x minus integral part of x, that means GAF of x dx. Okay, so what is the value of integral part of x? And that means what is the value of GAF x? X variables lies between 0 to 1. That means integral part of 0 point something is equal to 0. So this value is always 0 because the limits are 0 to 1. The limits 0 to 1, this GAF value is always 0. So that equal to this value is equal to 0. So n into integral 0 to 1 x into dx. So n into integral 0 to 1 x into dx, that equal to integral x dx is equal to x square by 2. Substituting lower and upper limits, we get n into 1 square by 2 minus 0, that equal to n by 2. So the value of integral 0 to n x minus GAF x dx is equal to n by 2. So second problem is over. Next I am going to explain third one. Integral 0 to 2 integral GAF x square. Okay. The interval 0 to 2. So this interval divided into 0, 1, root 3, root 4. So 4 equal parts. 0 to 1, 1 to root 2, root 2 to root 3, root 3 to root 4. Total 0 to 2. Okay, so this integration splitting into 4 equal parts, that equal to integral 0 to 1 GAF x square dx. GAF x square, the function is GAF x square. The interval 0 to 2 splitting into 0 to root 4. That means 4 equal parts. 0 to 1, 1 to root 2, root 2 to root 3, root 3 to root 4. By convenient. ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకోవడం వల్ల దీని యొక్క వాల్యూని మనం కన్వీనియంట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో 0 to 1 GAF plus 1 to root 2 GAF plus root 2 to root 3 GAF plus root 3 to root 4 GAF. So the given definite integral splitting into 4 parts. That parts are 0 to 1, 1 to root 2, root 2 to root 3, root 3 to root 4. So that is what is the GAF of x square? The x variables variation between 0 to 1. That means x values lies between 0 to 1. What is the value? That means 0 point something whole square, that equal to 0. This value is equal to always 0. Next, what is the value of GAF? Okay, what about GAF of x square? X variables varies to 1 to root 2. For example, 1 to root 2. Root 2 means 1.414. అది ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. 1 కి 1.414 కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఈ GAF వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.3. Taking x is equal to 1.3. 1.3 whole square is equal to GAF 1.69. This varying value 1.69, that equal to 1. So this GAF value is 1. At what value lies between 1 to root 2? What about this one? GAF x square lies between root 2 to root 3. That means root 2 means 1.14. 1.414. That equal to root 3 means 1.731. Okay. For example, 1.5 whole square. X, by taking one value x is equal to 1.5. So 1.5 whole square is equal to 2.25. GAF of 2.25 is equal to 2. So this value is equal to 2. What about this one? Root 3 to root 4. Root 3 means 1.732. Root 4 means 2. Lies between x lies between root 3 to 2. That equal, for example,
the value lies between root 3 to 2 is 1.9, that equal to GAF of 1.9 whole square is equal to 3.69, that equal to 3. సో ఈ GAF లో కరెక్ట్ గా వేరియేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకోవాలి. ఆ GAF యొక్క డెఫినేషన్ ప్రకారం గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఏమవుతుందో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ GAF k less than or equal to x less than k plus 1. సో దాని ప్రకారం మీరు దీని వాల్యూస్ లిమిట్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ x వేరియబుల్ ఏ విధంగా వేరీ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకోవాలి. మీరు చూసుకున్న GF వాల్యూలో ఆ ఇంటిజర్ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఇంక వాల్యూస్ 0, దిస్ ఇస్ 0, ఇంటిగ్రల్ 1 into dx x, integral 2 into dx 2x, integral 3 into dx 3x. So limits 1 to root 2, root 2 to root 3, root 3 to root 2. Substituting in this x variables, upper limit and lower limit, we get the value 5 minus root 2 minus root 3. So the definite integral value integral 0 to 2 GAF x square dx is equal to 5 minus root 2 minus root 3. Okay. So the last problem is integral 0 to n square GAF root x. So that is solution, fourth problem solution. Integral 0 to n square GAF root x. Okay. So 0 to n square, that means 0 to n square splitting into n equal parts. That means 0, 1 square, 2 square, 3 square, go on like this, n minus 1 whole square, n square. So splitting into n definite integrals, that equal to 0 to 1 square plus 1 square to 2 square plus 2 square to 3 square plus go on like this, n minus 1 whole square to n square, that equal to, okay. What is the GAF value in this limits 0 to 1 square? Suppose 0 to 1 square means 1, 0 to 1. What is the value of GAF root x? But by taking any value between 0 to 1, we get GAF value is always positive. అంటే 0 కి 1 కి మధ్యలో మీరు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.5, రూట్ 0.5, that equal to 0 point something. So the value GAF value is 0. What about this second one? GAF root x, the limits between 1 square to 2 square. 1 square to 2 square means 1 to 4. 1 to 4 మధ్యలో మీరు ఏ వాల్యూ అనేసి తీసుకోండి. సపోజ్ 3 తీసుకుందాం. సో ఆ 3 తీసుకెళ్ళి మనం ఇందులో ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. రూట్ 3. సో రూట్ 3 is equal to 1 point something. So that value is equal to GF value is 1. అంటే this value is equal to 0. This value is equal to 1. Because ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరే అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంటే రూట్ 3 is equal to 1.732. The GF value is 1. Next 2 square to 3 square GF root x. అంటే that means 4 to 9. 4 to 9 మధ్యలో ఇన్ఫినిట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్ఫినిట్ వాల్యూస్ బట్టి GF వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే కనుక ఆల్వేస్ 2. దీని వాల్యూ ఇప్పుడు కూడా 2 అవుతుంది. బికాస్ బై టేకింగ్ 8 నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ అనేసి తీసుకోండి. 8 తీసుకుంటే రూట్ 8. రూట్ 8 మీన్స్ 2 point something. సో ద GF వాల్యూ ఇస్ 2. అలా GF root x lies between the limits n minus 1 whole square to n square is always n minus 1. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని 0 తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి n minus 1 తో ఎండ్ అవుతుంది. 1 తో స్టార్ట్ అయితే కనుక n తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ GF వాల్యూస్. GF వాల్యూస్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వాల్యూ వస్తుందన్నమాట మనకి. దీనికి 0 వచ్చింది, 1 వచ్చింది, 2 వచ్చింది, so on n minus 1. This GF value is 0. This GF value 1. This GF value 2. So on this GF value n minus 1. Okay? That value substituting here. ఈ GF values ఎలా వస్తున్నాయంటే డిపెండ్స్ ఆన్ లిమిట్స్. ఈ లిమిట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. GAF root x లిమిట్స్ 0 to 1 మధ్యలో ఉన్నప్పుడు 0, 0.1, 0.2 మీకు చక్కగా డయాగ్రామ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో వాల్యూ ఇస్ 0. సో 1 స్క్వేర్ కి 2 స్క్వేర్ కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు 1 కి 4 కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు GF వాల్యూ ఆ వాల్యూ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 స్క్వేర్ టు 2 స్క్వేర్ 3, 1.732 దట్ వాల్యూ 1 GF వాల్యూ. ఆ GF డెఫినిషన్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేస్తే GF వాల్యూ 1 ఎలా వచ్చింది, 2 ఎలా వచ్చింది మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఓకే. లాస్ట్ కి 2 స్క్వేర్ minus 1 స్క్వేర్ plus 2 into 3 స్క్వేర్ minus 2 స్క్వేర్ plus so on. By simplification this value is equal to n minus 1 is constant, 1 into dx, 1 into dx, 1 into 2x, 1 dx integration x, 2 dx integration 2x,
n minus 1 dx integration n minus 1 x. Limits, upper limits, lower limits substitute చేసేయాలి. Okay, next. So finally the value. For simplifying this value, what is this value? 2 square minus 1 square plus 2 into 3 square minus 2 square plus so on. By simplification this value and applying sigma notation, so we get the value. By simplification this one, n minus 1 into n square minus of n minus 1 whole square, that means this value is equal to 2n minus 1. This 2n minus 1 can be written as 2 into n minus 1 plus 1. By simplification this one, we get 2n minus 1. So this can be written as n minus 1 into this 2n minus 1 can be written as 2 into n minus 1 plus 1. Okay, by using entire series sigma notation. Okay, sigma r is equal to 1 to n minus 1 r into 2r plus 1. By using sigma notation, we evaluate this value. So the entire series by using sigma notation. What is sigma notation? Sigma, right, in place of n minus 1 is equal to r into 2r plus 1. R into 2r plus 1, where r is equal to 1 to n minus 1. Okay, suppose r is equal to 1 to expansion of this series. Okay, so r is equal to 1 to n minus 1. So multiplying with r, 2r square plus r, sigma notation by decomposition, term by term, that equal to 2 into sigma r is equal to 1 to n minus 1 r square plus sigma r is equal to 1 to n minus 1 r. What is the meaning of the sigma r is equal to 1 to n minus 1 r square? What is the meaning of the sigma r is equal to 1 to n minus 1 into r? Sigma r is equal to 1 to n minus 1 r means the sum of the first n natural numbers. What is this? The sum of the squares of the first natural numbers. Okay, we know that sigma n is equal to n into n plus 1 by 2. Sigma n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Sigma n cube is equal to n into n square into n plus 1 whole square by 4. That is the main important properties in natural numbers. Okay, sum of the first natural numbers, sum of the first squares of the first n natural numbers, cubes of the first n natural numbers, that are the formulas. By using that formulas, okay, finally there are two important formulas. Sigma r, n into n plus 1 by 2. Sigma 1 to n r, n into n plus 1 by 2. Sigma 1 to n r square, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. But by term by term decomposition, sigma notation then separate గా రాసుకుంటే this one. Sigma r square, r is equal to 1 to n minus 1. Series 1 నుంచి n minus తోటి ఎండ్ అయింది. ఇక్కడ series 1 నుంచి n తోటి ఎండ్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి వాల్యూస్ ఏం వస్తాయంటే 1 to n కాబట్టి మనం n రాసుకున్నాం. ఇక్కడ 1 to n minus 1 కాబట్టి n minus 1 రాసుకోవాలి. That equal to n minus 1 into n minus 1 plus 1 2 into n minus 1 plus 1, that equal to n minus 1 n 2n minus 1 plus 3n into n minus 1. So take LCM 6 and by simplification we get n into n minus 1 4n plus 1 by 6. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే నేచురల్ నెంబర్స్ లో మన దగ్గర సిగ్మా n ఫార్ములా ఉంది, n into n plus 1 by 2 and where n is equal to 1 to n. సిగ్మా r ఎలా రాసుకున్నా పర్లేదు. Okay, first of all we know that two important points. That points are sigma 1 to n, r is equal to n into n plus 1 by 2. This means sum of the first n natural numbers ki formula is. This is the sum of the first n natural numbers squares of the sum of the first n natural numbers. That means 1 to n r square, where 1 to n అంటే 1 నుంచి n తో ఎండ్ అయినప్పుడు అంటే 1 2 3 4 so on going like this n వాల్యూ ఇది, స్క్వేర్ గేట్ ఇది, క్యూబ్ కూడా ఉంటుంది, n స్క్వేర్ ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4n. సో మనకి కావాల్సినవి రెండే. చూడండి సిగ్మా నోటేషన్ సెపరేట్ చేసినప్పుడు 2 ఇంటూ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n minus 1 into n into 2n minus 1 because the series starting with 1 ending with n minus 1, but here series starting with 1 ending with n. అంటే మనకి n minus 1 టర్మ్స్ వరకే సరిపోతుంది. అప్పుడు మనం n ఉన్న చోట n minus 1 రాసుకోవాలి. అందుకే మనం n ఉన్న చోట n minus 1 plus 1 అంటే n, సో 2n minus 1 ప్లస్ అలాగే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్, సిగ్మా r
is equal to n into n plus 1 by 2, right? n plus to n minus 1 రాయాలి. సిరీస్ మనకి n వరకు అవసరం లేదు, n minus 1 వరకు సరిపోతుంది. సో n minus 1 into n by 2. By simplification this one take LCM 6. By simplification this one that equal to n into n minus 1 4n plus 1 by 6. So last problem is over. The value of 0 to n square GIF root x dx is equal to n into n minus 1 into 4n plus 1 by 6. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎంసెట్ ఈసెట్ ఐఐటీలో అడిగే క్వశ్చన్స్ మరి ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కాన్సెప్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, చేసే విధానం కూడా మనం డిఫరెంట్గా చేయాలన్నమాట. ఓకే, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా